Natarag which Guru Ramdas ji here this पंक्ति is here अजामल प्रीत पुत्र प्रथ कीनी कर नारायण बोलारे तो अजामल ने अपने पुत्र दे प्रीत दे जामदूत ने दिस पे पुत्र का नाम ने प्रीत प्यार नाल ले लिया फिर उन्होंने मैंने बचाला I'm finished now ना मेरे ठाकर कै मन भाए भावनी जम कंकर मार बिदारे his loving devotion pleased my lord and master who struck down ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ पे ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਾ here maybe ਇੱਥੇ we may be interpreting it wrong but ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਵਨੀ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਵ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਿਆ तो वाहिगुरु ने बचाता जामदूत मार देते but you go look at it from the point of view दुनियावी तौर पे it's very clear अपना पुत्ता ना लिया उन्हें it was in his last minute he said नारायण मैं वाहिगुरु जप ला he said his son's name है ना so इन्ना power है नाम दा वाहिगुरु दे मन पाए भावनी now one of the topics we didn't discuss was when we talk about man वाहिगुरु's got man as well guru's got man as well if you read Bani guru वाहिगुरु got man too मन ਨੂੰ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ if man goes happy ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਮੀ ਸੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ's got man as well guru's man gets happy the reason why we don't think that guru's man and guru's man is thinking because our man has got home in it and home is dirty day if you get rid of that home man pavitra hai वाहिगुरु दी जोत है that's why in Bani says वाहिगुरु man tu jyot swaroop hai apna mool pehchan tum apna moolta pehchan la you are वाहिगुरु same thing you know but anyway so what is your view generally what do we talk about here ji apna we talked about the materialistic side of it and how people we think how people always chase material things and it kind of stops them from doing naam. It's like a barrier and we need to break down that barrier and stop chasing things as much to be able to start doing more simran. We were saying that the whole world's stuck in all of those. And we're all stuck in all of those as well. And because of that, the Granth Sahib is the most important thing in this world for us. There's lots of places out there that will give you naam or say they'll give you naam, but they won't give you openly and they'll say, you know, no, I'm telling you and you don't tell it to anybody else. But in Good Granth Sahib, you already know what naam and it's given there in the open to everybody. You don't have to be Amritsar to get the naam as such from Good Granth Sahib. It's already there, it is already telling us what it is. We just got to do it. Pretty much exactly what we just said that the whole world's done and all those things. We just come up to that reality. And we can only get enough and do it. It was the same. It's the same. Throughout the conversation going around. I think, as we mentioned, all our senses are quite tuned towards Maya. They're the things that we chase because we find more pleasure in those because it's easier for us to be attached with that. So it's a vicious circle. And we're not realising that's what we need to be breaking away from. We see it as a reality, don't we? Maya, we see it in front of us, we touch it, we can feel it, whatever, you know, you can taste it. It's easier to comprehend rather than believing in something that you're reading. It's harder for the mind to comprehend that. तो गुरु जी कहते कैसे मन करेगा रे संसार सागर बिखे को बना गुरु जी किदा करूँगा इस संसार सागर ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਖੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲਾ ਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਸ because these ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ make us go
make us forget, deluded. Because वो चीज़ें ये सच्चियाँ लगदियां हैं. And unfortunately, Waheguru just such Waheguru, it doesn't come from your akhan like the way you're looking like this. There is such mantra, it doesn't come from your kan the way you're listening like this. हाँ वो तो बारों करना तो Waheguru सुने जाता हर गुरुवार ਵੇਸ पर वो ਜਿਹੜੇ असलियत ਵਿੱਚ when it's without your kan, without your akhan, without your jeev, that's where the thing is, and that's not same tangible. This is tangible here. We're saying Atevale Manda mein, this is the laptop, this is you, you're there. But all the andali cheeza is breaking away from all of this first. And it to break away karna bahut auka hai if ये चीज़ां are stay there all the time. Na? And you this good. You just said it, you just said it. But the thing is that when we put these things inside of Sangat, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਮਨ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮਨ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ In the Gold world, these things are all non-negative. ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ normal are. ਹਾਂਜੀ These are आज से चीज़ें these are all normal. Newspaper ਚੱਕ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ if you say ਕੋਈ successful ਹੈ you tell me anyone ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ categorize ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੁਸੀਂ successful ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੂੰ someone ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੋਰਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ probably about 4:30 4:30 ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ 4:30 ਤੋਂ ਅਸੀਂ normally ਜਾਗੇ on the wake that ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ you say ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ successful ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ they just say you mental that's your problem corruption and sin the corruption ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ then we talk about MPs and all that, banking and all that. Sort of corruption, all that claims thing, where half of them got, so many of them got sacked, and some of them must have done a pay job to keep their job. All the leaders probably a lot more should have got thrown out, whether it would have been an overturn of the government or something lost half the government. So, the corruption, ਉਸ level ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? And when we talk about sin, we talk about all these mariya cheejan, false wine, engrossed in worldly affairs, family attachment. Even in our Gursikhi marriages, and marriage, even in these things, what we call tum-tam. It was the Guru di ustat nahi hai that what we're doing in those marriages. There's no Guru ustat in it really. It's just like, Anji, this wedding's got to be next level or something like that. ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ so all of these things ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਜ you saying ਖੁੱਬੇ ਹੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ that's what in normal this is a normal and when the Guru's talking all against it
Now I could take you any panna in the Guru Granth Sahib, right? Jithe Bani hai, and that all this panne, it will touch that area. It will touch it. Why? Because Guruji is talking such. He says this such no ke sahi sare ne kehna koda lagna sare no this such. Sanu koda lagda. And the biggest shame is when a person came here now, other people said it before. We didn't know what these things were, understood something. Kini mari cheez hai that we haven't even been able to express this message. Apne Sikhan nu is duniya di bahut dur di gall ho gayi hai na. Kisi duniya nu dasna. Apne Sikhs coming to us and saying, I didn't know that, he was Guru saying that. So that's apni badqismati is a very bad thing for us. I say we're wasting our life the way we're wasting it now. Because hum dassya nahi aap this message. Aap tas sikhi, forget about dasna, aap sikhya nahi asi. Guruji, what he's saying. And the Guruji saying these things, one day if as a Sangat we all start doing these things and trying, we're not all going to be great at things. That's the way things are. We're not going to be great at everything. If we try to do these things, utte prem badha hai, utte pyar. But Sangat doesn't mean 55 people sat there. You might think it's great if there's 95 or 200 people more here, and we say, oh, Sangat Baba, there's nothing to do with it, from my experience. Sangat, or if there's only 2 or 3 there, if they love each other and they got respect for each other and they love Guru's Bani and they love Guru's Naam and they love Guru's Sangat, we're saying miss kar diya Sangat nu, that's much more than jita apne Sikh weddings ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, useless ਆ. Feel bad saying it, because just Sangat, we say Sangat is Sangat, but I'm sorry, I don't believe that. Sangat ain't just Sangat. Sangat ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ. And ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਟ. ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਐਵਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਡੂ, ਹਨਾ. ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿੱਖ who said, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਫਸੇ ਲੈ ਲਾ. There's another person who said, your chola really suits you today, and he's coming out of the railway station. One chola lata gave him. He's walking in his kashera down the railway station. Huh? So okay, changa lagda. Why was he doing it? He wasn't doing it to say, oh yeah, hun main di besti kar rahi. He asked for it, hai lela. He wasn't doing that. He said, Gursikh nu bahut soni cheez lagdi. Main pa ki main apna jeevan janam gwana hai. He just gives it. He just give it. So apne vich we got that. Jiri us holi we get. I think it's coming back. I'm not being negative. Holi coming back. But holi ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੇਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. I don't that's going to go away very quick. But ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਆ, if you have that same thing, ਉਹ he said ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ. Second thing is ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ. Third ਚੀਜ਼ is ਆਪਣਾ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ. Fourth, if you read by Guru Granth Sahib Ji, Guruji says, मेरा कमल सिद्धा हो गया संत ਨੂੰ देख के. ਕਿਸੇ person ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ. ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ is we don't know. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ energy ਆ downward ਜਾ ਰਹੀ ਆ, downwards. It's because there's a kamal that's full sitting at your nabbi down low, where you do Simran, it's sitting there and it's like this, it's upside down. ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ in ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਈ ਜਾਸ ਜਗਤ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏ. ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, goes that way. When it goes that way, then ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, the ਅੰਮ੍ਰਿਤ keeps dropping and it just falls on it and comes up and it's going downwards. When it goes upwards, it starts catching the amrit and it catches it and the amrit starts coming upwards. ਉਹ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਡੀਠ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ
कमल दा फुल सीधा हो जाता है. Now, the reason, so when we talk about those things, उस इतना नहीं सीधा होना चाहिए एक दूसरे पकड़ नहीं चाहिए, or have a fight, or trying to find some nukta चीनी in everybody. वो कमल सीधा होगा when we अपना मात पीछे छड़ के भी सही इतने बैठ के मैंने बोल के तो किसी चीज़ सुनी नहीं लगनी. Now when you look back on your life, I've said it from day one, I'm only going to do probably one more lesson, but ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ from when we started, when you look back on your life ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ in your marriages. ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, all these things, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ home relationship, home marriage ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, keep saying it over and over again, अपना वो ठीक कर लो, उत्थे नहीं ठीक होया तो रब नहीं मिलना किते. ये सीधी गल आ. And other people, I've even hear छोटे नौजवान जेह्ड़े कह रहे हैं वो ब्याह नहीं करना मैं तो बेटर है, उन्होंने भी कुछ नहीं लभना. The thing is, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ if you can find something in your partnership like that, doesn't matter what mada thing that person's done, what mardy thing you saying they are, how bad you think they are, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ. of your own marriage ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਗਵਾਚੇ. Sorry, you got no better thing to say about anyone than that. ਗਏ ਗਵਾਚੇ. ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸੁੰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਓ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ. ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੋ in started telling you what to do. ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼, if on the basics of your Sikhi, which is your marriage, which is your ਬੱਚੇ, raising them and trying to raise them in the right way, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ might go somewhere else, but you and your wife done long, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ. ਬੱਚਾ does some ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ when they're older and they run away, say ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ, ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, that's their problem, but you did your best. But ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ in that whole circle there should be gurmat, there should be Sikhi, and it starts there. And when you walk out of that Sikhi, there should be more Sikhi in the Sangat, because you are making up the Sangat koi tusi aa rahe hain, what you making the Sangat into then? Sangat tusi ha, meri Sangat tusi ha, your Sangat is me. So if I'm doing all that stuff at home and I mean all these basic what Guru is saying, I'm doing those things, but मैं थोड़ी संगत की what am I going to gain from, what you going to gain from sitting with me, what am I going to gain from sitting from you if we're not even aligned to what the Guru is saying. So Guru's bakshanhara, remember that, bakshanhara, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. There's no one, I'm not saying there's nobody, but ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਆ. The main thing is we're trying to do this. The reason why I'm trying to conclude what we learned these days, I'm grateful hoiye for what we have. Happy hoiye. Look back on our lives. Looking back on your life, the best thing that you can remember of your last 3 months is that television film that you saw. It's supposed to be ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, it's the best. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, that's the best. ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, that's the best. ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, that's the best. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 3 months back, 6 months back ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਆ ਵੀ hit my life, I wish I was dead, if that's all it is, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ why did it happen to me for, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ. If all we can see is that thing, then you are nothing. What you want, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? So start from the basics, from the beginning of our lesson. Happiness ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, gratefulness ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ forgiveness ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, we could have done a lesson on forgiveness to be honest, but ਚਲੋ ਹੁਣੇ forgiveness ਦੀ lesson ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਕਬੀਰ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਆ. In other words, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ straight away. It doesn't have to be here, it could be in your house, right? ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਆ. ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. Where there's ਝੂਠ, where there's lying, where there's deception, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਆ automatically. ਝੂਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ just ਬੋਲਣਾ. ਝੂਠ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ starts straight away. ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਡੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਆਣੀ ਆ very quickly. You're going to die quick. In other words, we die every day. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਆਪ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ forgiveness ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਆ. And if we haven't got the dil to start forgiving the people who we live with, who we sit with, who we work with, if we haven't got the dil to do that, hana, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ, which ਵਾਹਿਗੁਰੂ are you trying to find? Because it's probably a different one. So ਜੇ forgiveness ਦਾ lesson ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ forgive ਕਰ ਦੋ ਅੱਜ. ਪਰ ਆਪਣਾ forgiveness ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, forgiveness ਹੀ ਕਾਰਨ we can't forgive. And if you can't forgive, what is that cup that you're trying to put your Simran into? That's the bottom line. I hope that we can summarize these lessons. ਜਿਸ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, दूध करम फुन सुरत समायन होए निरास जमावो, जपो ता एको नामा अवर निरा फल कामा. गुरु जी says ਵੀ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਵੋ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ says ਇਹ ਧੋਣਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ early, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, that's correct ਨਾ. Then he says, go फिर तो दूधे को जाओ. गुरु जी साहब दूध कर्म से कर्म किहड़ा आ, कर्म ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੰਡੋਜ਼ਾ anything like that. कर्म ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ. That's the ਦੁੱਧ that you're trying to put in your panda. So when we talk about all these things, happiness, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, but ਗੁਰਮਤ happiness, ਨਾ ਕਿ happiness happy in some silly way. Gratefulness, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, and that's Guru Ji's way, grateful. Kindness, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, and ਜਿਹੜਾ forgiveness, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ. ਵੀ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ whenever a couple of weeks ago, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ. So in other words, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ. That's what this is for. That's what your life should change to. Your life, if it ain't there, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, your life ain't doing that, ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ. ਸਵੇਰ ਨੂੰ that time, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੇ ਆ, nice ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ. It ain't wake up in the morning, say, oh, I woke up wrong side of the bed, don't talk to me. ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ straight away ਹੁੰਦੇ ਆ. Start there. If there's no ਗੁਣ there, ਤੇ ਦਿਨੇ ਥੋੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ. So that point, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਟਾਈਮ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ extend ਕਰਨਾ into the day, ਹੈ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ? Any questions? Sorry about that. Got excited. ठीक है, happy है सारे, grateful है. हाँ जी भाई साहब जी. How do you get around a situation when people are arguing, argumentative, and try your best to avoid it, and you don't have to get to argument, but that's what they want. ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਕਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਹਨਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ argumentative ਬੰਦਾ, but there's one thing that argumentative ਬੰਦੇ person ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ is a ਸਮੋਸਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ why you argumentative, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ. If someone's argumentative, just be soft with them. If you be soft with them, ਉਹ ਫਿਰ argue ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. Mentally. But I know what you're saying, but sometimes it's a quick effect, and sometimes it's a long thing, isn't it? Yeah. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਤੁਸੀਂ. Every person's got ਗੁਣ. Every person's arguing with you, saying something to you because you're not appreciating what they're doing. Sometimes you're not appreciating what they're doing. The only way they get back to you is they'll say 5 things to you. Baad vibad da matlab ਇਹ when it's 2 ways. And this is same ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ partnerships ਜਾਂ marriages ਆ,
एक आर्ग्यू करदा होवे दूजा उत्थे जाके become a clown in front of him and start arguing back है ना फिर तो गल ही might as well forget it you might as well get your divorce papers out but the point is कि दूजे ਨੂੰ सोची होनी चाहिदी आ and if you even if you might be talking about friends or whatever सोची होनी चाहिदी आ that you say ਇੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ now remember that doesn't mean that it means that we all go into muruk mode I think we have to remember that koi bhi hove we go into muruk mode sometimes we have to accept that ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ mode ਵਿੱਚ ਆ the whole point about strong partnership is the other partner ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚਲੋ mode ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ignore them for a bit ਚੁੱਪੇ ਚੰਗੇ ਨਾਨਕਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮੂੰਹ ਗੰਦ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੁੱਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ given us instruction ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਲੈਣਾ that harna doesn't mean you lose the argument remember I think that translated wrong sometimes people they ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ argument ਹਾਰ ਲਿਆ that doesn't mean that it means ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਦੱਸ ਬੋਲਣ ਹਾਰਨਾ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੁੱਪ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪੇ ਚੰਗੇ ਆ ਹਨਾ so in other words someone's arguing and you start arguing back you're going to lose something and sometimes it's difficult because they want you to press your buttons right but sometimes it's like I don't mean to, but I don't pay attention. So if it's unintentional, and then it becomes more and more, and you think, what have I done wrong? Is that my mistake still? What goes more and more? The argument. Very good and it is one of the situations where it goes on and on. I don't mean to, but sometimes I just switch off, and then I get the argument like, this is, I think, oh God, what did I do wrong? Tough one. Yeah, bad days. No, it doesn't mean that you do anything wrong, does it? It means I say sometimes change subject. Best way. Yeah. Change subject. So, keep going. Change subject. Talk about something else. ठीक है? वाहिगुरू जी का खालसा